Hello. Доброго дня. Welcome, dear Ukrainian friends and English-speaking friends. Welcome from me, Theodor, and from Anastasia. Доброго дня, вітаю англомовних друзів, україномовних друзів. Це Теодор і Анастасія. We have two sort of Eurythmy lessons, one lesson type A, one lesson type B. І у нас два різних заняття типу А і заняття типу Б. In the lesson A, we work with body energies, which we also attribute to sounds. In lesson B, we play with words and texts. Заняття типу А ми будемо гратися зі звуками і з енергіями, заняття типу Б з текстами. And very often the movements don't look very intense, but inwardly we move mountains. Theodor, people are writing that they hear me echoing. Тетяна, зараз теж мене чутно з ехом. Луна йде. What do people write? When I'm speaking, they hear me echoing. Has to your YouTube. Yes, no problem. I will change something. Thank you, Tatiana, and thank you, Irina. Дякуємо. Зараз має бути добре нас чутно. Okay, so we start working with forces which we have in our body, and I invite you to join in. І зараз заняття типу А. Ми починаємо працювати з силами, які йдуть із нашого тіла, і я запрошую вас приєднатися. And I want to teach you a few principles of Eurythmy, which you try to keep in the background as well. Я хочу декілька таких базових евритмічних принципів вам дати також на цих заняттях. So the main principle is everything you do is to arrive at yourself. Основний принцип, усе, що ми робимо, це прийти до себе. And as a symbol, you take your hands and you say, I take a little bit of time to arrive at myself. І як символ ми беремо свої руки, беремо в руки час, щоб прийти до себе. And then you use your body to feel inside of yourself and how is my inner reacting. І зараз ми використовуємо своє тіло, щоб вчутися, дослухатися до себе і як реагує ваш внутрішній світ. Розгортаєте руки. And you lead your hands through the body downwards. І проводите по тілу вниз. You look for the inner reaction. Ви дивитеся на внутрішню реакцію. And that when you go down, that you feel uprightness coming about. Коли ви вниз по тілу проходитеся, то ви відчуваєте своє прямостояння. Take a little bit of time to arrive at yourself. Дайте собі час, щоб прийти до себе. Feel the reaction of your inner. Відчувайте реакцію внутрішнього світу, простору. Turn your hands. Розгорніть руки. Go down through your body. І по тілу вниз ідіть. What do you have to do that your heels become light by themselves? Що вам треба зробити, щоб п'ятки самі з собою стали легкими? And the principle is that you do these things through perception. Принцип у тому, щоб це робити через відчуття.
So take your hands down here and just start that you say, okay, I want to stream up. Ось вони руки знизу, і ви просто починаєте, немов би енергія тече нагору. And stream down again. А тепер енергія тече вниз, і руки разом з нею, як річка. And then let go. Make a little І step forward or відпускайте. backwards. Невеличкий крок вперед чи назад. And now try how to have to do it that you have the feeling in your body is the opposite. А тепер спробуйте, як це можна зробити, щоб у тілі відчуття було протилежне. So stream upwards. Ви відчуваєте, як потік іде нагору, And look inside your body if something is streaming downwards. а внутрішньо дивитеся на своє тіло, і, можливо, там ви відчуєте якийсь потік, який в іншому напрямку йде. And then stream downwards. Тепер ви рухаєтеся вниз. And look into your body if something is streaming upwards. А в вашому тілі щось рухається нагору. Let your breath react. Нехай ваше дихання відреагує і робите крок. And that's a principle. On one side you are active, and the other thing happens just because you perceive it. І це такий принцип, з одного боку ви активні, а з іншого боку щось інше відбувається, тому що ви це відчуваєте. Stream upwards. Ви немов би течете нагору. And try to find the inner streaming downwards inwardly. І внутрішньо намагаєтеся відчути потік вниз. Stream downwards. Ви течете вниз. And try to find the upstreaming inwardly. І внутрішньо намагаєтеся відчути потік нагору. And maybe you notice your breath reacts. І, можливо, ви відчуєте, що ваше дихання реагує. And allow it to become big. І нехай воно так гарно відреагує. Then we just do a little exercise that you stand and you turn your hands a little bit backwards. І ось ви стоїте, ваші руки трішечки назад повернуті. Then you feel the back of your head. Ви можете відчути зараз свою потилицю? And you move along your skull to your forehead. І зараз ви ідете через небо своє у лоб. Then feel the forehead. Відчуваєте свій лоб. And then connect the forehead in your fantasy with the palms of your feet. І у своїй уяві зв'язуєте лоб з подушечками ніг. As if there would be a string as in a cello or bass. Немов би ви – це величезний контрабас, і там натягнуті струни. And keep the string alive when you slowly lean backwards. І оці струни, ви їх відчуваєте і повільно назад себе нахиляєте. And keep the string alive when you slowly move forward. І ви відчуваєте ці струни, коли повільно уперед рухаєтеся. And then come back to your center. І поверніться до центру. And feel your body. Відчувайте своє тіло. Feel your shoulders. Відчувайте плечі. And your feet. І ступні. Great. Now just to move a little bit, just feel the tips of your fingers.
Тепер відчуйте кінчики пальців. And just shake them away a little bit. І ви їх від себе трішечки так посилаєте. And have the feeling you can send something away, shake things away, go away, go, 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 go. І відчуття, що ви можете щось від себе відкинути. Just like this. Отак. Ідіть, ідіть. And then do the same with one foot here. Just shake your toes away. І те ж саме однією ногою можна зробити. And do it in different directions, this direction and that. Shake your toes. У різних напрямках це робіть. Свої пальці на ногах просто трішечки потрясіть. And then again with your fingers and have the feeling you want to reach something, but it's far away and it's difficult to reach. А тепер те ж саме у пальцях ви хочете чогось дістати, і воно дуже-дуже далеко, і це важко дістатися туди. And don't forget, stay with yourself. І не забувайте при цьому бути з собою. Just put 70% of activity in reaching out. Десь 70% активності у те, щоб чогось досягнути. And 30% in perceiving yourself at the same time. А 30% на те, щоб у той же самий час відчувати себе. In all directions. В усіх напрямках. Shake your fingers. Wow. Свої пальці трішечки трясіть їми. And feel yourself, your body. Відчувайте себе, своє тіло. And have a short rest. І невеличкий такий відпочинок. And try to do the same with the feet. Shake your toes here. Тепер те ж саме ногою зробіть. In all directions. В усіх напрямках пальчики трясіть. And stay with yourself. Ви залишаєтеся з тобою. And become quicker. І стаєте швидше і швидше. But shake the toes, not the feet. Shake the toes. Але ви пальцями трясете, не ступнею, а пальцями. Stop and breathe and feel your uprightness. Зупиніться, дихайте, відчувайте, що ви прямо стоїте. And then have the feeling of there's the right side. А тепер відчуття, тут є право, And the left side. а тут ліво. And those two sides are interesting. І обидві ці сторони, вони цікаві. And you want to know what's in there. Вам хочеться дізнатися, що там. And you want to know what's in there. Just stretch a little bit. І також хочеться дізнатися, що там. Трішечки витягніться. І отам. And on this side. І з цього боку. And try that it's not in front or behind, but exactly at the side. What's there? І намагайтеся, щоб це було не попереду чи позаду, а збоку, справді збоку. Намагайтеся досягнути цього. And then stand. І ось ви стоїте. And then make a step to one side. І робите крок вбік. And then stand just on the half of your body. І ви стоїте на одній половині свого тіла. Create a strong column. Ви – це такий товстий, сильний стовп. And relax the other part completely. Другу частину розслабте повністю. And where do the hips have to be that this column is strong? І ви відчуваєте ось такий товстий, сильний стовп. Do the same to the other side. Step. Те ж саме в інший бік. Крок. Column.
стовп, hips, відчуваєте стегна, relax, інший бік відпочиває. come back. Поверніться назад. The first side, Ще раз у перший бік, column, стовп, come back. і поверніться назад. Other side, В інший бік, column, стовп, come back. поверніться. Both sides at the same time. Зараз обидва боки одночасно. Strong Сильні. and back. Назад. One step, Один крок, the other step. інший крок. Stretch the legs. Витягаєте ноги, Feel the heels. відчуваєте свої п'ятки On the ground. на землі. And come in again. І повертаєтеся назад. Put your hands on your heart. Руки на серці. Have the feeling your heart is a bird in the nest of your hands. Відчуття, немов би серце, це пташка у гніздечку. A young bird. Пташечка. A little bit anxious. І їй дуже хочеться там політати. And when you take the step to the side, Коли робите крок, the heart is not in its nest anymore. то серце воно вже не сидить у гнізді. So make the other step so big that your heart returns in its nest. Зробіть другий крок настільки великим, щоб серце повернулося до свого гнізда. And notice that your heart likes it to come back again. І помітьте, що серцю подобається повертатися назад. Feel the heels, Відчувайте п'ятки, stretch the legs, витягаєте ноги. and have the feeling that from the heels there comes energy up to the heart and to the shoulders. І відчуваєте, що від п'яток іде енергія у серце, у плечі. Close the legs. Закриваєте ноги, разом And ставите. breathe. І дихайте. Try that the heart can come back into its nest when you do these steps. І намагайтеся, щоб серце поверталося до свого гнізда, коли будете робити кроки. To the side, У бік. the heart is away. Серце вийшло з гнізда, вистрибнуло. Other step, bring it back. Інший крок. І серце повертається. Heels. П'ятки. And now just form a gesture with your arms which is round and lovingly. А зараз формуєте жест руками з любов'ю, круглий жест. And then try that you fill this round form with empathy and warmth and you go in it. І намагайтеся відчути оцю круглу форму і наповнити її любов'ю, теплом. And try that this brings you forward. You are now on the toes. І це вас вперед на пальчики ніг перенесе. Then let the hands come to the heart and close. І нехай тепер руки повернуться до серця, і ви закриваєте ноги. When you come forward, take this part along. Do not bend, but stay straight when you come forward.
Коли ви вперед ідете, то усе тіло разом з вами, не згинайте тіло. To the side. Крок вбік, The heart comes back. серце повертається. Feel the heels. Відчувайте свої п'ятки. Feel the strength coming up. Відчувайте, як сила заходить у вас. Create the round gesture. Створюєте круглий жест. And fill it, and fill it, and fill it, and fill it. І наповнюйте, наповнюйте, наповнюйте його. Until you are in front. Доки вас не перенесеться на носки. Let your hands return to the heart. Руки повертаються. Let go and sit down for 1 minute. Відпустіть і сідайте на хвилинку. Very simple exercises. Дуже прості вправи. How does your body react? Як реагує ваше тіло? Look for inner perceptions. Які внутрішні відчуття? Where do you feel the flow of warmth? Де тепло зараз відчуваєте? Як воно рухається? And where do you feel the flow of light? А де рухається світло? What is your breath doing? Що робить ваше дихання? Not only physically, but feeling-wise. Не тільки фізично, але й за відчуттям. How is the connection of your feet to the ground? Як ноги зв'язані з землею? Is it the same left and right? Права і ліва, вони однаково пов'язані? Which shoulder is broader, the right one or the left one? Яке плече більш широке, праве чи ліве? And again, what's your breath doing now? І ваше дихання, що воно зараз робить? Feeling-wise. За відчуттям. Where do you experience the flow of light now in your body? Де зараз у вашому тілі потік світла? And where has the flow of warmth moved to? А потік тепла, куди він зараз змістився? And just relax and be with your body. Розслабтеся, будьте зі своїм тілом. And breathe, relax. Дихайте. Відпочиньте трішечки. And believe me, with these simple exercises and then looking into your body, you start to weave an inner net which carries your life processes. І повірте, оці прості вправи, і завдяки ним, і завдяки тому, що ви дослухаєтеся до свого тіла, ви розпочнете процеси, які внутрішньо будуть переплітатися і будуть знову створювати ваше тіло. Життєві процеси будуть там відновлюватися. And help the body to digest difficult impressions. І будуть допомагати вашому тілу перетравити важкі думки і важкі відчуття. There's a letter in the German language which is called Q, which you do not have in your language. У німецькій мові є така буква Q, в українській її немає. So it's a sort of K. So just use your upper arms and and if you come along and do a little bit with me, then just
cross the arms like this and then stroke your upper arms a little bit. Це різновид К. І ось зараз зробіть разом зі мною. Відчуйте свої плечі. Можна їх погладити, щоб відчути. And then you can use these upper arms to create space. K. І плечами ви створюєте простір. К. K. K. Do it in a few directions. K. В різних напрямках зробіть. Just to feel the upper arms. Щоб відчути плечі. Okay. And the U is a movement which is parallel. So you have the hands and from the heart you lead them forwards. U. А У – це паралельний жест. Ось є ваші руки, і від серця ви їх уперед відносите. And just go back a little bit. Відійдіть назад. Move the hands and come forward with it a little bit. Ooh. Щоб могли рухатися разом з руками. And when you are in front, just open the arms a little bit to the side and feel the space behind. А коли ви попереду, відкрийте руки в бік і відчувайте простір за вами і над вами. And maybe you feel that this loves to carry you backwards. І ви відчуваєте, що вас прямо несе назад з любов'ю. And then let your hands sink and do the ooh in front of your belly. А тепер руки опускаються і перед животом можна зробити У. And come forward with it. Разом з ним рухатися вперед. Come up. Згори. And then let the arms draw you back. Руки немов би ніжно пестять спину вниз. Let them sink. Опускаються. And do down there a ooh forward. У вперед знизу робите. And have the feeling that your legs love to follow this. І відчуття, що ногам подобається це робити. Let the hand rise by themselves. Руки самі собою піднялися. Let them carry you back. Вони несуть вас назад. Let them sink. Вони опускаються. Create the ooh. Створюють У. One more time. Ще раз. Being fetched. Вас немов би тягне щось. Being brought. Вас несе. And you can now start playing a little bit that when you use your hands and you just dive in here. А тепер можна погратися. Коли використовуєте руки, ви занурюєтеся. That you can invite this lower system to really go forward with joy. І оця нижня система, вона з радістю вперед іде. Dive in, go forward. Занурюєтеся і йдете вперед. Go back, dive Ідете in, go назад, forward. занурюєтеся і йдете вперед. So that's just letting go. It brings you back. Це просто вас назад відносить, коли ви відпускаєте. And this is activating your energies. Активуєте свої енергії Letting go. і відпускаєте. Activating. Wow. Активуєте. And have the feeling that the legs just follow the energy. Відчуття, що ноги просто йдуть за цими енергіями. Activating. Активуєте, Letting go. відпускаєте. Activating. Активуєте And then just stop. і зупиніться.
And now when we do the ku, that's using this energy from down here. The k opens it and the u brings it into flow. І коли ми робимо ку, це використання цієї енергії знизу, к, відкриває енергію у, її у потік веде. So you collect all the energies down here. Збираєте усі енергії отам знизу. You bring it up. Виносите їх нагору. And you let it go. І відпускаєте. And when you now do this in one, а якщо it's разом це compressed. зробити, стискаєте. And then ku. So we use this thing, for example, for the word kvele, which in Ukrainian think is cherilo, or in dialect churkalo. І німецькою це ку використовується, наприклад, у слові квелі, українською це джерело чи діалектичне слово чуркало. And that's churkalo. It's also this churkalo, and it goes forward. Теж бачите, це слово, воно так виносить вперед, як потік такий. And we do now the ku directly. Тепер безпосередньо ку робимо. Yeah, we collect energies, Збираємо енергії bring it to birth. і несемо, даруємо їх світу. Вони народжуються. Collect energies, Збираємо енергії, bring it to birth. народжуємо енергії. And now have the legs, or just have the feeling that you stand and that you can just make a little, not a jump, but just a shuffle forward. А тепер ви стоїте і не стрибки робите, а себе штовхаєте. And then again, dive with your hands into the lower energy system, bring it forward, and this moves your body. І ще раз ви вниз занурюєтеся, уперед штовхаєте своє тіло. Go behind, bring Ще the раз flow. назад. І цей потік уперед несете. So go back again. Try not to jump, but to slide. Ви намагаєтеся не стрибати, а ковзати. And now we do it with the ku together. You come just in, you collect this energy, and you do the sliding forward when you bring your inner being forward. А тепер те ж саме разом з ку ви занурюєтеся, несете цю енергію вперед, і на цьому ви ковзаєте вперед, коли народжуєте енергію. We do it 4 times, 4 little slides, and you can imagine that this gives a lot of energy. Робимо це 4 рази, і ви побачите, що це дає дуже багато енергії. Dive in, Занурюєтеся, collect, збираєте, bring it. приносите And stretch. і витягаєтеся. Maybe the feet not too far apart. Ноги, можливо, не так далеко. Dive in Занурюєтеся and break through. і проходите вперед. Dive in, Занурюєтеся, collect, збираєте, break through. проходите, як проламуєте щось. 2 more times. Ще 2 рази. Ku.
Like a well where the water of life is down here and at a certain place it comes to the surface. Немов би хвилі, тут море, життя, життєве море, і на поверхню виходять ці хвилі, ця вода. And to bring it into flow, we do it now differently. We dive into here. And А we тепер bring it інакше up, зробимо. Занурюємося, just- нагору несемо spread it out into the air. і розприскуємо у повітрі. Just like a circle of life. Energy comes, Як коло життя приходить енергія, energy unfolds. енергія розкривається. Feel a three-dimensional space. Відчуваєте трьохмірний простір, Feel a two-dimensional space. відчуваєте двохмірний простір, Three-dimensional like the root of plants. трьохмірний, як коріння у рослини, Two-dimensional like the leaves of plants. двохмірний, як листячко рослин, Three-dimensional, трьохмірна, two-dimensional, двохмірне, one-dimensional. і одномірне. Try to collect everything we did into your one-dimensionality. І намагайтеся усе зібрати, що ви робили, у один простір. The heels are light. Легкі п'ятки, The palms of the feet firm on the ground. подушечки ніг, вони формують почву. Feel your body. Відчувайте своє тіло, Feel your shoulders. відчувайте свої плечі, As if the shoulders would be the roof of a house. немов би плечі – це дах будинку. Feel this house. Відчувайте цей будинок, Love this house. любіть цей будинок And feel what it means to you. відчувайте, що це для вас означає, And the protection it gives you. який захист це вам дає. Your home. Ваш будинок, Your shoulders, your feet, your body. ваші плечі, ваші ступні, тіло. And again, sit down for a minute before we do part 3. І ще раз на хвилинку сядьте, і потім буде ще одна частина. How warm do you feel now? Наскільки тепло ви себе відчуваєте зараз? Warm everywhere, or do you also feel freshness somewhere? Усюди тепло, чи також і свіжість десь? Try to observe these flows of freshness. What do they do? Намагайтеся спостерігати за цими потоками свіжості, що вони роблять. Feel the breath, your chest. Відчувайте дихання, груди свої. And now feel the area of your belly. Відчувайте свій живіт. How does this belly area feel like? Як цей простір відчувається? Wide or narrow? Широким чи вузьким?
tense or relaxed. Напруженим чи розслабленим. And in which ways is light and warmth flowing through it? Яким чином світло і тепло через нього течуть? Okay, first part, Це була basic перша частина, базова. ways how our inner networks keeps together. Як наш внутрішній світ взаємозв'язаний. Second part, inner energy. Друга частина – внутрішня сила. Third part, setting borders. Третя частина – виставляння кордонів. And you create a border by building a cross with our hands. Ви створюєте кордони тим, що формуєте перехрестя руками. Stop. Стоп. We do it a few times. We reach far out, inviting energies. Далеко виходимо Bring them руками, along. запрошуємо енергії, приносимо до себе. And press the arms a little bit against each other. І рука одна об одну трішечки натискають. That it feels stable. Вони зараз стабільно відчувають себе. Do it a few times Кілька разів це зробіть with the lower arms, перед плечима. with the wrist, І грудна частина теж and the other way задіяна. around also with the wrist. І тепер також кисть може перехрещуватися. With the fingers, Пальці можуть перехрещуватися. do it far out. Stop there. І далеко від себе це можете зробити. And again. Ще раз. Зупинися там. Do it a little bit closer with the wrists of the hand. Трішечки поближче до себе робіть. Перехрестя кистю. Do it with the lower arms. Перед плечами тепер. With the elbows. Локтями. With the upper arms. Плечами. Not possible, but you can imagine that the whole arm is an upper arm, and then do it. Насправді це неможливо, але ви можете собі уявити, що уся ваша рука – це верхня частина руки, це плече, і тоді в уяві ви зможете це зробити. And the other upper arms. Інше плече перехрещується. And let go. І відпускаєте. And do the crossing in a comfortable distance with the lower arms. І це перехрестя тепер зробіть на комфортній відстані від Use себе. them to they stop. Ви використовуєте свої руки, щоб зупинити Again. щось. І ще раз. Stop. But now notice that it makes a difference if you have the energy in your arm to they stop, or if in a way this helps you to feel yourself and inwardly you create an energy. Let's try. А тепер помітьте, є різниця, коли ви відчуваєте енергію в руках, коли робите це перехрестя, цей стоп, чи коли відчуваєте себе в собі. Спробуємо. Cross in front, Перехрестя перед собою, connect the arms, руки зв'язані. feel the little pressure, Відчуваєте невеличкий тиск, невеличкий. and then feel what the arms do inside yourself.
І в собі відчуваєте, що роблять руки. And notice that this can make you grow inwardly. І відчуваєте, що це може вам допомогти внутрішньо вирости. Same with the another crossing. Те ж саме іншими руками. Touch, Торкаєтеся. press lightly, Трішечки одна на одну feel it inwardly, натискаєте. Внутрішньо відчуваєте. and make it that this makes you grow. І це допомагає вам вирости. And then try to ray this energy out beyond your hands. And notice that actually it's this energy which is the true protection. Yeah? And then when this energy comes, you do not have to have, it's much easier in the arms. І тепер намагайтеся, щоб ця енергія, вона струменіла за кордони ваших рук. І відчуваєте, що саме ця енергія, вона захищає вас, оберігає вас. Create through the crossing inner energy. Завдяки перехрестю внутрішня енергія формується. And let the inner energy become your true protection. І ця внутрішня енергія, яка формується у вас, це ваш справжній захист. 2 times. 2 рази. E. E. Let go. Відпустіть. Second time. 2 раз. E. E. The hands come to the heart. Руки повертаються до серця. They let go. Відпускайте їх. Relax and breathe. Розслабляєтеся, дихаєте. Feel your feet. Відчуваєте свої ступні. They didn't do anything. Вони ще нічого не робили. But how do they feel now? Але яке у них відчуття зараз? And again, sit down, do it slowly. І ще раз повільно сідайте. Listen into the resonance. Дослухаєтеся до свого резонансу, прислухаєтеся. Look around into your body, what it's doing. Дивитеся навколо свого тіла і внутрішній свій світ, як відчувається він. And maybe take 5 or maybe even 10 minutes to relax a little bit of time. І, можливо, 5 чи 10 хвилин собі дайте, щоб відпочити зараз. And I play Anastasia's song. І зараз прозвучить пісня Анастасії. And we say goodbye till we meet next time. І ми з вами прощаємося, зустрінемося наступним разом. Как просто и как сложно, и как прекрасно жить. На синем небе звезды, на синем море штиль. Бегут лучи рассвета, ныряя в облака. Их музыкой согревает
сложно и как просто.